Selamlar arkadaşlar. FPS hepimizin başının derdi. Hepimiz FPS'nin yüksek olmasını istiyoruz. Daha akıcı oyunlar oynamak istiyoruz. Daha takılmadan maçlar yapmak istiyoruz, değil mi? Evet. Wargaming'in YouTube sayfasında çok güzel bir FPS'nizi arttırın videosu var. İşlemci ne işe yarıyor, ekran kartı ne işe yarıyor ve FPS'mizi arttırabilmek ya da bilgisayarımızı en efektif şekilde kullanabilmek için nasıl ayarlar yapmamız lazım? Gelin bu videoyu birlikte izleyelim. Video altyazılı. Ben de ara ara durduruyor olacağım. Size buradaki şeyleri açıklıyor olacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Skill is crucial in battle. However, having the correct game client settings can increase your chance of winning. Maybe you've been in this situation. It's the end of the battle, and you only have a few hit points left. A miss is really going to cost you. The battlefield is littered with destroyed, smoking tanks. You're in a dramatic duel with the last enemy. Whoever manages to get the next hit will win. But then there's an explosion. FPS drops. There's a momentary lag, and you miss your shot. This could have been a victory if only a few sliders had been set differently. We'll tell you how to make the game client work faster. You will learn about graphic settings, what they do, and what components of your system they load. The parameter we're trying to improve is FPS, or the number of frames per second. It's displayed in the top left corner of the game interface. A value of 30 or more is considered acceptable. FPS is the result of the work of the system components on which the game is installed. This includes the processor, graphics card, random access memory, or RAM, and graphics memory. If you adjust your graphics settings correctly, you can help these components spend their power more efficiently, thus increasing FPS. Let's take a look at how these components work when the World of Tanks client is launched. The graphics card, or graphics adapter, performs the following tasks: creation of polygonal objects, texture mapping, lighting, shading, water simulation, animation. When the scene is created, the graphics card memory is loaded with the textures and geometry of the objects. To play with minimal settings, 256 megabytes of video memory is enough. For high resolutions and a really beautiful picture, you will need at least 2 gigabytes of video memory. Your computer's central processor is responsible for the physical model, processing of in-game and client-server logics, calculation of shelf light trajectories, sound, calculation of objects intersecting in the game scene, and behavior of HD track models. That's why a drop in FPS during the most intense battles is not always the fault of your graphics card. The internal memory is loaded primarily with the World of Tanks textures, sounds, and geometrical models of the objects. The game requires, at minimum, 2 gigabytes of RAM. To play with comfort, you will need 4 gigabytes or more of RAM. Well, you could play with as little as 1 gigabyte of RAM, but there would likely be lags when the processor works to load data from the hard drive. It is important to maintain a balance. A weak processor won't be able to provide the graphics card with data quickly enough, so some computing blocks of the graphics card will be idle. A weak graphics card won't let you enjoy a high-quality picture, no matter how powerful your central processor. The game client can select the appropriate settings itself. Just click the Recommended button. This will launch 2 background tests: geometry processing speed and textures processing speed. According to the results of the tests, one of the 5 settings profiles will be chosen. If you disagree with this choice, you can adjust the settings manually. You can compensate for the weaknesses of your system with appropriate settings. Knowing what the different settings do will help you optimize your system's performance. There are parameters that don't have much effect on the performance and quality of the game. These include screen aspect ratio, vertical synchronization, and triple buffering. If you have less than 60 FPS, the last 2 options can be turned off to improve the performance of the game client. There are also settings that don't affect performance at all. Display refresh rate, display, gamma, colorblind mode, color filter, and filter intensity. Finally, there's a full screen mode setting. There are rumors that it provides a few additional FPS. Theoretically, it does. In windowed mode, the graphics card needs to display the desktop. In practice, sometimes this setting does give a slight boost to FPS. Sometimes it doesn't. It depends on the specific configuration of your computer.
By the way, the full screen mode supports such NVIDIA technologies as multi-monitor surround and 3D vision. Other settings load your system, varying from medium for one component to maximum use of all system capacity. For example, 3D render resolution changes the quality of the picture by either increasing or reducing the resolution of all 3D objects on the screen, except for the user interface. Evet, önemli bir ayardır bu ayar arkadaşlar. 3 boyutlu işleme çözünürlüğü ekranınızda gözüken grafik ayarlarının grafiklerin daha düşük çözünürlükte gözükmesini sağlar arkadaşlar. Bu da yeterli bir ekran kartına sahip değilseniz ya da ara ara savaş sıcaklığı arttığı zaman FPS düşüşlerine sebebiyet veriyorsa, FPS düşüşleri yaşıyorsanız o ayarı açmanız ve düşürmeniz sizin için faydalı olacaktır. Tabii ki görüntü kalitesini kötüleştirecek aynı zamanda ama FPS'nizi arttıracak ve daha akıcı oynamanızı sağlayacaktır. Sırada çözünürlükler var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar çok çözünürlük artarsa o kadar çok yük biner ekran kartına. Çözünürlük ne kadar çok düşerse ekran kartına düşen yük de azalır. Haliyle daha çok FPS alırız. Number of pixels on the screen horizontally and vertically. Lowering this parameter will reduce the load on the graphics card and increase the FPS. The best option is to choose resolution that best suits your screen. Otherwise, there's a chance of distortion of geometry and font readability. In windowed mode, the name of this setting changes to window size. The most radical way to improve the performance of the system is to choose standard graphics. How does it differ from improved graphics? First, a little history lesson. Graphics in World of Tanks have been constantly developing. There's a video with detailed information on this topic. In brief, the old rendering system seemed to come to the end of its lifespan with the release of the 0.8.0 update, which added the new rendering system to the World of Tanks game engine. It contained deferred shading technology, dynamic shadows, HDR, ambient occlusion, and bloom. After the release of the 9.0 update, the rendering system incorporates physically correct lighting. The game world became much more beautiful. But the old rendering system is still in the game, and it's perfect for players with low-end computers. Selecting standard graphics activates the old rendering system. It turns on automatically if graphics quality settings are minimal or low. The main difference between the two settings is that the new render can process thousands of light sources simultaneously. The old rendering system processed all objects one by one, thus increasing the load on the system significantly. That's why we left only one light source, the sun, to optimize the old rendering system. Let's come back to graphics settings. Most of them are unavailable in the standard graphics mode, so anti-aliasing removes rough edges from objects. Rough edges of antennas, overhead wires, guns, small vehicle details, and buildings on the base catch the eye most often. The standard graphics rendering system uses multi-sample anti-aliasing and coverage sampling anti-aliasing. Improved graphics utilizes NVIDIA anti-aliasing technology. Kenar yumuşatma ayarı grafik olarak çok güzel grafikler sunsa da bize maalesef ekran kartımızdan çok fazla görüntü, çok fazla işlemci talep eder ve bu nedenle FPS'nizde düşüşlere sebebiyet verebilir. Eğer çok böyle aman aman görüntü çok mükemmel akıcı, böyle mükemmel yumuşak gözüksün derdinde değilseniz kenar yumuşatmaları, yani anti-aliasing dediğimiz şeyi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim en önemli şeylerden bir tanesine daha. Field of view, yani görüş açısı. Bu şu demek arkadaşlar. Gerçek hayatta baktığınızda 95 derecelik bir açıyı görüyoruz biz normalde hayatımızda. Oyunda da bu zaten otomatik olarak 95 dereceye ayarlanmış vaziyette. Bunu arttırabiliriz. Arttırdığımız zaman ne oluyor? Az önce gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz kareye daha fazla obje girmeye başlıyor. Yani daha geniş bir açıyla bakıyorsunuz etrafa. Yani normal insan gözünden çıkıp balık gözüyle görüyormuş gibi düşünün. Daha geniş alanı görüyorsunuz. Bunu arttırdığınız zaman ne oluyor? Haliyle ekrana daha çok obje giriyor. Daha çok dağ, tepe, bayır, ev, çalı, çimen, çırpı, tank, ne varsa daha fazla şey ekranın karesinin içine girmeye çalışıyor. Haliyle daha fazla işlem gücü gerektiriyor ve FPS'niz otomatikman düşüyor. Eğer çok fazla geniş alanı görmeye ihtiyacınız yoksa, ki aslında ihtiyacımız var ki etrafımızda ne olup biteni görebilelim, ama yine de
düşük bir bilgisayara sahipsek, kötü özellikli bilgisayara sahipsek maalesef bu görüş alanını kısmak zorundayız arkadaşlar. Kısarsak FPS'miz artar. Yükseltirsek FPS'miz doğrudan düşecektir. Şahsen ben kendi ayarlarım olarak bunu 120'de son ayarında kullanıyorum. Fakat benim tabii ki bilgisayarım oldukça sağlam. Yani size daha düşüklerinde, eğer kötü bilgisayara sahip olan arkadaşlara daha da aşağı çekmenizi tavsiye ederim. Gerçekten FPS'yi çok etkiliyor. Faster because objects along the edges of the screen fly by faster. Dynamic FOV provides even more options to adjust the viewing angle. It will change depending on the distance between the camera and the vehicle. The far left position of the slider sets the angle at which the vehicle is as close to the viewer as possible. The far right position of the slider will distance your vehicle as far as possible. When the camera is moving, the viewing angle will change within the set values. Let's proceed to the Details tab. Texture quality. All buildings, vehicles, and roads should look normal. That's why textures are put on all polygonal models. The better the quality of the textures, the more detailed the picture looks. However, high-quality textures require a lot of video memory. Maximum texture quality is available only in the improved rendering system and only for 64-bit operating systems. Lighting quality adds the number of effects. It uses such technologies as horizon-based ambient occlusion for shading of reflected diffuse lighting. God rays and lens flares improve the visualization of sun rays and optical effects. Local shadows technology provides local shading from physical light sources. Reflection occlusion provides shading of reflected glare lighting. Improved graphics uses dynamic shadows. This technology is quite demanding in terms of performance. However, dynamic shadows were significantly optimized to improve the quality and reduce the load on the graphics card. The optimal way to increase FPS is to set the minimal quality of shadows. Even in this case, shadows will be processed very effectively, and the integrity of the picture will be maintained. Grass in sniper mode affects not only system performance, but also gameplay itself. Esports players turn off this option regardless of their computer. Aynen öyle. Ayarlardaki, gelişmiş ayarlardaki sniper moddaki çimenleri kapat seçeneğini ben de kullanıyorum arkadaşlar. Bu seçeneği kapattığınız zaman az önceki ekranda gördüğünüz sniper moda girdiğinizdeki etraftaki çimenleri yok eder arkadaşlar. Böylece sniper moda girdiğiniz zaman çok daha net bir görüntü elde edersiniz. Böyle tepelerde oynayan tankların çıkarttığı bölgelerini falan daha net görürsünüz ve gerçekten profesyonel oyuncular bunu kapatarak kullanır. Hatta profesyonel oyuncuların çoğu zaten yüksek grafiklerde oynamaz, düşük grafiklerde oynarlar. Çok bazı ufak tefek ve gerçekten etkili olan grafikleri yükseğe çeker, geri kalan her şeyi düşüğe alırlar. Bu da onlardan bir tanesi. Hem oyunculuğu etkiler hem de bilgisayarınızın performansını etkiler. Ben de kapatmanızdan yanayım. Bende de kapalıdır zaten. Players turn off this option regardless of their computer configuration. Extra effects quality defines how smoke, dust, sparks, flame, explosions, and other effects will look. This parameter changes the number of particles in the frame, the distance at which they're displayed, and the composition and lifespan of the effects. Extra effects in sniper mode option adjusts the same effects, but in sniper mode, only sparks and tracers will be left if it is turned off. Evet, mesela bu ayar da çok önemli bir ayar bence. Sniper moda girdiğinizdeki ekstra efektleri olabildiğince minimumda ya da komple kapalı tutun. Böylece sniper moda girdiğinizde zaten görüş alanınız oldukça daralıyor. Bir de sniper modda efektleri görürseniz, yani patlamalar, çatlamalar, tozlar, dumanlar, alevler vesaire, iyice önünüzü göremez vaziyete geliyorsunuz ve bu da sizin bazı durumlarda atış kaçırmanıza, tankı öldürmenize vesaire engel oluyor. Kısaca oyunculuğunuzu da kötü bir şekilde etkiliyor. Aynı zamanda bilgisayarınızın performansını da kötü bir şekilde etkiliyor. Benim tavsiyem düşük ayarlarda kullanılması yönünde olacaktır bu ayarın. Ben de zaten minimumda tutuyorum. Komple kapalı değil, bir tık ileride tutuyorum ben bunu kendi ayarlarımda. Lowering these two parameters may improve performance. Explosions and other effects necessary for better orientation in the battle will be better displayed at low value and higher. By the way, the actual difference between the low and off slider positions is only several FPS.
flora density sets the density of grass and low bushes as well as the distance at which they're displayed by the graphics card. There's a 12-fold difference between the minimal and maximum values of this parameter. Evet, çayır çimen. Post-processing is responsible for post-effects in post-mortem mode, vignetting, and the hot air effect. It is not recommended for weak computers. Enable Track Effects option adds splashes of water, snow, and dirt flying out from under vehicle tracks. These effects don't affect client performance much. Terrain quality defines the distance at which geometry of the terrain becomes simpler. If this parameter is set to the lowest value, the terrain geometry near the vehicle corrupts heavily, so that there is a visible difference between the client and the server. You may not see the edge of a hill, for example, even though it's there. Evet, mesela oyuncularımızın en çok problem yaşadığı noktalardan bir tanesi de budur. Bu grafik ayarını düşüğe çektiğimiz zaman arkadaşlar, mantıken bilgisayar şunu yapıyor. Diyor ki ben bu modellemeyi biraz daha basit göstereyim. Böylece bilgisayarım yorulmasın. Böylece yorulmayayım mantığında çalıştığından bazı objeler modellenmiyor bilgisayarda. Bu da sizin orada sanki taş ya da işte dağ kenarı yokmuş gibi görmenize sebebiyet veriyor ve arkasındaki düşmanı ya da işte bölgeyi görebilmenizi sağlıyor. Ama aslında orada gerçek çizimde, gerçek resimde orada o taş ya da işte o kaya parçası ya da işte o dağın kenarı aslında var. Fakat siz ayarları kıstığınız için orası yumuşuyor, daha yumuşak bir görüntüye kavuşuyor ve yok oluyor. Ama teknik olarak serverda orası var ve onun arkasına saklanan bir tankı aslında siz görebiliyorken vuramıyorsunuz. Aslında vurduğunuz şey o kaya. Yani şu. Value. The terrain geometry near the vehicle corrupts heavily, so that there is a visible difference between the client and the server. You may Bak, burada aslında kaya var fakat sen ayarı kıstığın zaman kaya yok oluyor. İşte böyle durumlardan kaçınabilmek için mecbursunuz diyelim ki işte daha yüksek grafik kalitesine ulaşamıyorsunuz. Mecbursanız dikkat etmeniz gereken şey nişan aldığınız tankın etrafında kırmızı bir silüet çıkar. Dikkat ettiyseniz eğer. O tankı gerçekten görüyorsanız etrafını kırmızı olarak çizer. Onu görmüyorsanız böyle bir durumda ateş etmeyin boşuna. Çünkü gerçekten arada bir obje vardır ve onu vuracaksınız. It's there. So if you shoot, you may hit this edge, but not the enemy vehicle you were aiming at. Maximum value makes the calculation of terrain harder for the CPU. We recommend using at least medium settings because as shooting distance increases, it's not the minimal distortions of the terrain, but gun accuracy that matters most. In World of Tanks, water is an integral part of the gameplay and should look realistic. Moving the water quality slider to the right will add the effects of refraction, reflections, caustics, and simulation of waves after a shell hit. Decals are widely used in the game graphics. They are the textures of point detail needed to improve the quality of the picture while maintaining the same load on the graphics card. Each map contains the main textures of the environment and places the decals of dirt, fallen leaves, knocked out paving slabs, scratches, explosions, and other elements. By adjusting decals quality, you can change their draw distance and the resolution of their textures. When this parameter is turned off, even shell craters won't be displayed. Object LOD is responsible for the geometrical level of object detail. Each in-game object has several models of different quality. For example, buildings have 3, vehicles 5 or more. So why not always use the model of the highest quality? Because this affects the performance greatly. At long distances, small details are not visible anyway. That's why the model of the object changes to a simpler one as the distance grows. This maintains the balance between overall picture quality and performance. The difference between low and maximum is in the distance at which the models are switched. Evet, mesela bu ayarda performansı oldukça etkileyen bir ayardır arkadaşlar. Object LOD dediğimiz yani level of detail, aracın detay seviyesi, ne kadar detaylı bir şekilde, aracın değil sadece bütün objelerin, trenlerin, evlerin ne kadar detaylı modellendiği. Sen bunu maksimuma çekersen bu detaylı modellemeler senden çok daha uzaktayken de modellenir. Ama çok uzakta olan bir objeyi ya da bir tankı çok detaylı işte yanından sarkan işte teline, kafasının üstünden çıkan antene ya da evin camındaki işte yansıma ya da lekeyi görmene gerek var mı? Ya da görebilir misin çok uzaktaki bir evin detayını? Göremezsin. Ama bunu maksimuma çekersen o kadar uzaktaki ev bile bu kadar detaylı bir şekilde modellenecektir. Ya da tank ya da işte herhangi bir obje. Bunu
olabildiğince aşağıda kullanın. Hatta minimumda kullanın. Ben de bunu sıfırın bir üstünde kullanıyorum. Kendi ayarımda zaten bana yaklaşan tankı ben ya da işte objeyi detaylı bir şekilde göreyim. Uzaktakini zaten göremeyeceğim. Küçük zaten. Detaylı olsa ne olur, olmasa ne olur? At maximum value, quality models will appear at a longer distance versus right up next to you if the value is low. Foliage quality works by the same principle. The geometrical model of trees in the scene depth will change according to the position of the slider. Foliage transparency is turned on for all players by default, except for those who play with minimal graphics quality. This option turns off the foliage draw at a 15-meter distance from the player's vehicle and can slightly improve the FPS rate. Changing the draw distance parameter doesn't affect vehicles. Vehicles are always visible despite the position of the slider. It affects only less important objects like fences, small buildings, trees, etc. Motion blur effect. This setting makes fast-moving objects naturally blurred for the eye. This effect is the most noticeable at quick camera turns. This option is not recommended for weak systems or if the average FPS rate is lower than 30. Track traces are either displayed on the surface or not. They are drawn with decals. That's why if decals quality is off, there will be no track traces even if this option is enabled. Dynamic change of effects quality helps to keep an acceptable FPS rates in the most intense battles, when everything around is burning and exploding. This setting includes the following: dynamic change of the number of smoke and particles per second, dynamic change of geometrical detail of the effects that are used in creating explosions, reduction of the lifespan of the effects. If FPS drops below 30, effects begin to simplify and speed up. Effects start to disappear altogether if FPS drops below 10. That's all for today. Now you know what loads the system and how. You can move sliders guided by knowledge and not just your intuition. Good luck on the battlefield, and may you always have a high FPS rate. Evet arkadaşlar, grafik ayarları nasıl yapmanız gerektiğini öğrendiniz siz de. Dilerim faydalı olmuştur bu video. Yani eğer orta sınıf bir bilgisayarınız varsa bu ayarları, bu ince ayarları daha güzel yaparak şu hali hazırda aldığınız FPS'den daha fazlasını alıp daha akıcı bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, beni takipte kalın.